Lord, you are worthy. You are worthy, Jesus. You are worthy. God is worthy to be praised. He is worthy. God is worthy. He is worthy to be praised. He deserves that. You are worthy. God is worthy. Hallelujah. Let me we rise up and read these few verses this morning. I'm going to ask you to turn with me to the book of Micah, chapter 4. We will together read verse 1 and verse 2. Bless the name of the Lord. Amen. Micah, the 4th chapter, verse 1 and 2, I'm using the New King James Version. It says, now it shall come to pass in the latter days that the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains and shall be exalted above the hills. The peoples shall flow to it. Verse 2. Many nations shall come and say, come and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. He will teach us his ways, and we shall walk in his paths. For out of Zion the Lord shall go forth, and the way of the Lord from Jerusalem. Itlar mo malatsing a bofelo, thaba ya ntlo ya morena e bo e tlhomame, e okame dithaba, e godisitswe kwa godimo ga dithabana, mme merafe e tla phuthegela kwa go yona. Ditšhaba tse dintsi di tla tloga diri, tlayang a re tlhatlogeleng kwa thabeng ya morena, kwa ntlong ya modimo wa ga Jakobe, gore re rute ditsela tsa one, re tsamaye mo ditselaneng tsa one, gonne molao o tla tswa mo Sioni, lefoko la morena le tswa kwa Jerusalema. Also, let's read Proverbs chapter 25. Together we will read verse 2. Diane kgaolo ya bosoma mabedi o le botlhano temana ya bobedi. Thank you, mighty God. Amen. Proverbs 25. I'm reading verse 2. It reads us, it is the glory of God to conceal a matter, but the glory of kings is to search out a matter. Ke tlotlo ya modimo go loba mafoko. Ke tlotlo ya dikgosi go tlhotlhomisa mafoko go a senola. Then the last scripture, we're going to read Romans chapter 11, verse 33. Baroma kgaolo ya bosome le mongwe temana ya bosoma mararo le boraro. Romans chapter 11, in the New Testament, verse 33. It reads us, oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments and his ways past finding out. Abo teng jwa khumo le jwa botlhale jwa kitso ya modimo. Dikatlholo tsa ona ga di na totoloso jang ne. Le ditsela tsa ona ga di na tlhotlhomiso jang ne. Father, we thank you for the word. We are so privileged. We are so honored. We are so blessed that you have given us your word. And through your word, you are revealing things to us. Thank you, Father. May you continue to open our spiritual ears. Lord, may you touch our hearts once more again through the word.
Lord, I pray that I must decrease so that you must increase. It is all about you, Father. It is all about you, Jesus. It is all about you, Holy Spirit. Take the glory. It belongs to you. In Christ Jesus we pray, and the church say amen. Amen. We may take our seats. God bless you. Now, this morning we hear God speaking to us. Mo mosong ono re utlwa Modimo a bua le rona. We are reading from Micah chapter 4. Re bala mo go Miga kgaolo ya 4. Micah was prophesying, was looking ahead on what is going to happen. Miga o ne a bolella pele a bona tse di tlileng go diragala. And I believe he was looking at the church of now, and the church I'm referring to you and me. Ke dumela gore o ne a bua ka kereke e leng ya jaanong ke bua ka nna le wena. And as he was prophesying by the help of the Holy Spirit, Fa ntse a bonela pele ka thuso ya moya o boitshepo, listen to what he says. I repeat what we read. ke boeletsa se re se badileng. He said, now it shall come to pass in the latter days. E tla re mo malatsing a bofelo. I believe that we are living in the latter days. Ke dumela gore re phela mo malatsing a bofelo. And Micah says there are things which shall come to pass Miga ya re go na le dilo tse di tlileng go diragala in the days that you are living in. mo malatsing a re tshelang mo go one. What are those things? Ke eng dilo tseo? He says A re that the mountain of the Lord's house thaba ya ntlo ya morena shall be established e tla bo e tlhomame on the top of the mountain. mo e okame dithaba. This is a prophecy. Se ke seporofeto. Remember, Micah never experienced this. Gopola gore Miga ga ka a itemogela se. But because we are the New Testament church, Mme ka gore re kereke ya testamente because we have been washed with the blood of Jesus Christ, ka gore tlhatsitswe ka madi a morena Jesu this is Kriste. referring to us. Se se bua le rona. The mountain of the Lord's house A re thaba ya ntlo ya morena shall be established e tla tlhomama on the top of the e mountain. okame dithaba. We are living in the days Re phela mo malatsing where the church of Jesus Christ, mo kerekeng ya ga Jesu I Kriste. am referring to you and me. Ke bua ka nna le I'm wena. not referring to the building. Ga ke bue ka kago. We are living in the Re days phela mo matsatsing that Christians ja ba Kriste must be established ba tshwanetseng gore ba tlhomame on top of everything. mo godimo ga sengwe le sengwe. We are living in the Re days phela mo matsatsing where we need to venture mo re tshwanetseng gore re in the bunyeletse things mo dilong that Jesus Christ our Lord mo tse Jesu Kriste morena wa has rona accomplished tse ya di at the dirileng cross of ko Calvary. sefapanong sa Calvary. Can I hear prophetic amen? Amen. And the Bible says, Bible ya re and he shall be exalted a re o tla godisiwa above the hills, godimo ga dithabana and the peoples mme merafe shall flow to it. e tla phuthegela kwa go yone. Saints, Bakauleng these are the days. a ke malatsi. Can I hear big amen? Amen. These are the days. A ke malatsi. The people of the world A re batho ba lefatshe must run to the house of God. ba tshwanetse gore ba tabogele ko tlong ya morena. The people of the world, Batho ba lefatshe, the people at work, batho ko tirong, the people in our street, batho ko mebileng ya rona, the people in our space, batho mo re felang mo re they phelang must teng, run to ba us tshwanetse gore ba tabogele ko go rona for the help. ba bone thuso. But that won't be possible Ga go kitla go kgonega if we are not established fa re sa tsepama as the children of the Lord. jaaka bana ba Modimo. Now, let's go to Proverbs. We're laying the foundation. Re baya motheo. Proverbs 25 verse 2. Diane kgaolo ya bosoma Read mabedi it le for me. botlhano. Proverbs 25 verse 2. Maybe put it there. Thank you. Let's read together again. Write down the verses. Let's read together. It says, it is the glory of God to conceal a matter. Ke tlotlo ya Modimo go loba mafoko. The Bible says it is the glory of God to conceal a matter.
baebele ya re ke tlotlo ya modimo go loba mafoko There are things that God has concealed. go na le dilo tse modimo a di lobileng And the Bible says, baebele ya re but the glory of kings. a re tlotlo ya dikgosi Remember, the Bible says, gopola gore baebele ya re Jesus Christ made us kings and priests. gopola gore baebele ya re jesu kreste o re dirile magotsi You le are maprista a king and you are a priest. o kgosi mme o moprista Whereas it is the glory of God ya re ke kgalalelo ya modimo to conceal the matter, go loba mafoko but it is the glory of kings ke tlotlo ya dikgosi to search out for a go matter. tlhomamisa mafoko go a senola God has his own glory. morena o na le tlotlo ya gago Is to hide things. ke go loba dilo You can have your own o ka nna le ya by gago searching the things mme ka go that God has tlhomamisa hidden. dilo tse modimo a di lobileng Are we together, Barcelona? We are going somewhere. Let's go to Romans 11, baroma kgaolo ya bosome le bongwe Romans 11, verse 13. Let's read it. Let's read it, woman of God. Oh, the depth of the riches both of wisdom and knowledge of God. Oh, start it again. Oh, the depth of the riches. It says the depth, mark those words, the depth and the riches, Both of the wisdom and knowledge of God. both of the wisdom and the knowledge of God. Yes. How unsearchable are his judgments How unsearchable are his judgments and his ways past finding out. and his ways past finding out. a boteng jwa khumo le jwa botlhale le jwa kitso ya modimo Yes. dikatlholo tsa ona ga di na totoloso jang ne le ditsela tsa ona ga di na tlhotlhomiso jang ne Saints, this morning, based on these verses that we have read, mo mosong one re mo go ditemaneng tse re di badileng by the grace of God, ka mautlwelo botlhoko a modimo we are going to talk about exploring the secrets of success. re tlile go bua ka go sekaseka diphiri tsa katlego There are secrets in God, go na le diphiri mo modimong but they must be found out. mme di tshwanetse gore di tlhotlhomisiwe Let me say this to you, say, tla ke go reye ke re mokaoleng it is the will of God ke thato ya modimo that his children must succeed. gore bana ba gagwe ba atlege And when I'm talking about exploring the secrets of success, fa ke bua ka go sekaseka diphiri tsa sekatlego don't be quick to think about money. o se ka itlhaganela go akanya ka madi Can I hear big amen, Barcelona? amen We are going to talk about exploring the secrets of success. re tlile go bua ka go sekaseka diphiri tsa katlego Tell your neighbor there are secrets of success. go na le diphiri tsa katlego Now there are secrets of success. go na le diphiri tsa katlego The Bible says baebele ya re the things of God are deep. ya re dilo tsa modimo di boteng They will not be found on a shallow ground. ga di ka ke di a fitlhelwa mo go lolea Can I hear big amen, Barcelona? amen Saints, bakaoleng you are born for a purpose. o tsaletswe maikaelelo You are born to be a success in the kingdom of o God. tsaletswe gore o atlege mo pusong ya modimo It is the will of God ke thato ya modimo that we must succeed all round. re tshwanetse gore re atlega gotlhe mo We motshelong wa must rona be successful in our spiritual walk. re atlega mo tsamong ya semoya We must be successful in our prayer life. re atlega mo botshelong jwa We thapelo must be successful health-wise. re tshwanetse gore re atlege mo pholong We must be successful financially. re tshwanetse gore re atlege mo We ditšheleteng must be successful maritally. re tshwanetse gore re atlege mo You manyalong must be successful even as a single re parent. tshwanetse gore re atlege re godisa bana re le rosi It is the will of God. ke thato ya modimo But we are going to explore mme re tlile go sekaseka the secrets diphiri of tsa success katlego in God. mo modimong It is the glory of God ke tlotlo ya modimo to conceal things. go tlotlega But dilo the glory of kings mme ke tlotlo ya dikgosi to search out. gore e di tlhotlhomise Can I hear big amen, Barcelona? amen Listen to me. nthetse I said it is the will of God ke rile ke thato ya that you modimo must be successful. gore o tshwanetse gore re atlege But having said that, mme ke buile jalo
You are not going to be successful automatically, ga o tlo go atlega fela go itiragalela even though it is the will of God. le fa e le thato ya modimo Even though God has put in you a seed of greatness, le fa modimo a beile peo ya bogolo mo go wena it is your responsibility. ke maikarabelo a It is gago my ke responsibility maikarabelo a me to make a decision. gore ke tseye tshwetso The choice is yours, o tshwanetse gore o itlhophele whether you will succeed or not. gore o batla go atlega kgotsa nnyaa The choice is yours, tlhopho ke ya gago whether you will search gore o tla for batlisisa the deep things of God or o not. batlisa dilo tsa modimo tse di boteng The things of God are deep. dilo tsa modimo di boteng Wisdom and knowledge, botlhale le go tlhaloganya they are not the thing that we will acquire from the university. ga se dilo tse o di fitlhelelang ko yunibesithi Can I hear big amen, Barcelona? It is the will of God. Listen to me, saints. ke nthetse mokaoleng Every earthly father, rara mongwe le mongwe wa mo lefatsheng he desires that his children must succeed. o eletsa gore bana ba gagwe ba atlege It is the glory of every father ke tlotlo ya rre mongwe le mongwe to see his son or his daughter go bona bana ba gagwe making it in life. a atlega mo botshelong And I believe every father, ke dumela gore rre mongwe le when he mongwe sees his son or his daughter fa a bona gore kgotsa suffering, moradi wa gagwe it pains his heart. go utlwisa pelo ya go botlhoko Now think about our heavenly Father, akanya ka rra rona ko legodimong the one who has given us everything. ene yo re neetseng dilo tsotlhe It pains him go mo utlwisa botlhoko when he sees us fa re bona suffering. re sotlega I have to make a choice. o tshwanetse gore o dire tlhopo In the book of Deuteronomy chapter 30 verse 15 and verse 19, mo bukeng ya ga Deuteronomy kgaolo ya bosome a mararo God says, I put before you life and death, a re ke beile mo pele ga go botshelo le loso blessing and curses. ditshogofatso le diphuto And then he said, choose life. tlhopha botshelo It's my choice. ke tlhopho ya gago It's your choice. ke tlhopho ya me Listen to me. nthetse If you're not going to explore the secrets of success, fa o sa tle go sekaseka diphiri tsa you will katlego, remain where you are right now. o tla nna mo o leng teng gone jaanong You can succeed in the midst of the economy we are experiencing. o ka atlega mo maemong a ikonomi a ntseng jaaka a ntse Your success does not depend on how good the economy of the country is. katlego ya go ga ya itshetlega gore maemo a ikonomi a ntse jang Your success does not depend on your good background. katlego ya gago ga ya itshetlega mo gore le morago la gago le ntse jang Somebody said, mongwe o rile one of the millionaires said, I forgot the name. mongwe wa bahumi o rile I don't know whether it's the one who came with the idea of the international hotels like Sun City and what's the name of the Sol Kestner, I think Sol Kestner, he said, Sol Kestner o rile when you are born poor, fa o bone o humanegile he says it is not your choice, it's not your mistake. ga se tlhopho ya He gago said when you are born poor, it's not your mistake. fa o bone o humanegile ga se phoso ya But he gago says, mme a re should you die poor, mme fa o ka swa o it's your humanegile mistake. ke phoso ya gago It's your mistake. ke phoso ya gago You may be born poor, o ka no bone o it's not sotlegile your mistake. ga se phoso ya gago But don't die poor. o ska wa swa o Don't humanegile die poor spiritually. o ska swa o humanegile mo Don't die semoyeng poor materially. o ska swa o humanegile mo Don't die poor. o ska swa o humanegile It is not about your background. ga se ka letla morago la gago Don't blame apartheid. o ska wa letsa We are on the 25th year being a free country. re mo ngwageng ya bosoma mabedi le botlhano re gololesegile Can't blame the whites anymore. I'm talking about exploring the secrets of success. ke bua ka go sekaseka diphiri tsa katlego Young people, you can be a millionaire before you reach 40 lo years. ka nna dimilione pele ga lo nna somaamane It's a matter of choice. ke tlhopho ya gago It's a matter of choice. ke tlhopho ya gago Christians are not supposed to suffer.
bakreste ga ba tshwanela go sotlega No, we're not supposed to suffer. ga ba tshwanela go sotlega You see, the Bible says baebele ya re God has raised us up. ya re modimo o re tsholeditse Ephesians chapter 2, verse 6. bafeso kgaolo ya borataro We temeng ya have boraro- been raised up. ya re re tsholeditswe Our master is not undertaker. mongwe wa rona ga se ene yo o re fitlhang He is uptaker. ene ke yo o re tsholetsang Now, we cannot be low ga re ke ke ra nna ko tlase when he has raised us up. mme a re tsholeditse And the Bible says baebele ya re he has seated together with us in heavenly ya re places. ntse le kreste ko godimong The mountain of the Lord ya re thaba ya shall modimo rise above every mountain. e tla godisiwa godimo ga And the dithabana people of the earth, mme merafe yotlhe ya they lefatshe shall come to them. e tla phuthegela They kwa will go say, yone show us ba tlile gore bontsha how to make it. gore re kgone go dira Show us how to live righteous life. re gore bontsha gore re tshele jang botshelo Of jwa course, tshiamo you will tell them it's not by might nor by power, mme o tla ba bolelela gore ga se ka thata ga but se by ka the maatla Spirit of the living mme God. ke ka maatla modimo o tshelang They need to come together and say, show us ba tshwanetse gore ba tle mo go rona ba re how you bontshe handle your life. gore o tshola jang botshelo jwa gago It is the glory of the kings ke tlotlo ya dikgosi to search out the matter. go tlhotlhomisa mafoko It is the glory of the Lord ke tlotlo ya to modimo conceal the matter. go loba mafoko Listen to me say, ntheetse mo I'm kaoleng going to take you through a few ke things. tlile go go fetisa mo dilong tse di mmalwa I'm going to ask you to listen and to pray. ke tlile go kopa gore o reetsa mme o rapele You must be uncomfortable about the state where you are now. ga wa tshwanegela go nnisega ka kemo o leng mo go The yone Bible says we Bible- must provoke each other to good works. baebele re tshwanetse gore tsosane gore dira dilo tse di moleng You must be unhappy about your spiritual state. o seka wa itumela ka seemo sa go sa You semoya must be unhappy about the debts that you have. o seka wa itumela ka dikoloto tse o nang le You tsone cannot afford to get the salary on the 15th, and on the 17th you are making a loan. ga o ka ke wa gola ka di-15 be re ka di-17 bo setse o batla sekoloto Can I hear big amen, Basilwa? amen We must come to the point re tshwanetse gore re fitlhe mo where kemong the clothes that you are wearing, e reng gore diaparo tse o di apereng they don't belong to Edgar's. ga se tsa shopo nngwe le nngwe Can I hear big amen, Basilwa? amen Exploring the secrets of success. go sekaseka diphiri tsa katlego Can I hear big amen, Basilwa? amen Now, let me take you through a few things. tla ke go fisitisa mo dilong tse mmalwa There are depths in God and they are consciously uncovered. There are depths in God. go na le dikoloto mo modimong And those things in God, dilo tseo mo modimong consciously, we Ka- have not covered them. In fact, Ga di- ga di a disenulela. we are aware that they are not covered yet. re a lemoga gore ga ise di fetisiwe Do you understand that? You know, we are aware that there are things, there are secret things in God. go na le diphiri mo modimong There are great things in go God. na le dilo tse dikgolo mo Consciously, modimong we know that re a itse ka they kitso need to be uncovered. di tshwanetse gore di senolwe Let's go to Deuteronomy 29 quickly. We know the scripture. Let's go there quickly. Let's read together, Barcelona. It says, the secret things belongs to, but those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of, yes, tse di sa senolwang ke tsa morena yes, modimo wa rona yes. tse di senotsweng ke tsa rona le tsa bana ba rona ka bosakhutleng gore re dirise mafoko otlhe a molao Saints, the things that are not yet revealed, dilo tse iseng di senolwe which we know consciously that they are not yet. tse di itseng gore ga ise di senolwe But God does not keep there just not to be revealed. He wants to reveal them to us. modimo o batla gore a re di senolele Yes, there are things which are revealed, mme go na le tseo di but setseng di there are senotswe deep things in God. go na le dilo tse di boteng mo There modimong are deep things which must be revealed. go na le dilo tse di boteng tse di tshwanetseng go We must senolwa come to the point, Bazalwa, re tshwanetse gore re tle mo seemong that you bakaoleng don't pray shallow prayers. gore se ka rapela dithapelo tse di botlhofo O ka re ha le ntlhaloganyo. Can I hear big amen, Bazalwa? Number two, sa bobedi
the things, the deep things of God, they are sought for before they can be delivered. dilo tsa modimo di tshwanetse gore di batliwe gore di tle o di amogele We will never receive them through osmosis. ga re ke ra di amogela re sa di batle Yes, we will never only receive them by confession. Confession is important, go ipolela go botlhokwa but we need to go deep. re tshwanetse gore re ye boteng Barcelona, bakauleng the crude oil is under the ground. oli e ko tlase ga lefatshe The gold is under the ground. gauta e ko tlase ga lefatshe You will never get gold on the surface. ga o ka ke wa e fitlhela mo godimo ga You will never lefatshe get crude oil on the surface. ga o ka ke wa fitlhela oli mo godimo ga You've got lefatshe to deep. o tshwanetse gore o Dig, sorry. epele ko You've got teng to dig deep. o tshwanetse gore o epele ko boteng They are sought for before they can be delivered. o tshwanetse gore o di batle gore o tle o di bone Remember, it is the glory of God to conceal things, ke tlotlo ya modimo gore a se ka senola but it is mafoko the glory of kings mme ke tlotlo ya dikgosi to uncover those things. gore e di tlhotlhomise Let's go to Jeremiah 29, verse 13. 13. It says, let's read it together, saints. It says, "You shall seek me and find me when you search for me with all your heart." fa lo mpatla lo tla mpona Yes. fa lo mpatla ka pelo yotlhe Saints, God can be found, modimo a ka bonwa but He's not going to be found by praying 5 minutes. ga ke tla bona o rapela metsotso e le metlhano He's not going to be found by living casual life, ga o ka ke wa mmona o phela jaaka o rata ordinary life. o phela fela jaaka mongwe le No, we mongwe can't. ga re kake Can I hear big amen, Barcelona? amen When we seek Him diligently, fa re mmatla ka pelo we can yotlhe find Him. re tla mmona I'm saying that the deep things of God, they are sought for before they can be delivered. dilo tsa modimo tse di boteng o tshwanetse gore o di batle gore o di amogele It is an individual's decision. ke tlhopho ya mongwe le mongwe Can I hear big amen, Barcelona? Amen. Nobody's going to search for you. ga gona yo o tla go di batlelang You've got to do it o yourself. tshwanetse gore wena o itirele Can I hear big amen, Barcelona? amen Every treasure in life is found in the deep. letlotlo lengwe le lengwe le bona ko boteng I said the crude oil is under the ground. oli e ka mo tlase ga lefatshe Platinum is under the ground. platinum e ka mo tlase ga lefatshe All the minerals are under the ground. dikuno tsotlhe di ka fa tlase ga Every lefatshe treasure in life is found in the deep. kuno nngwe le nngwe mo botshelong e fitlhela ko What treasure do boteng you need in your o life? na le letlotlo lefe le o le batla mo You've botshelong got to search it, got to go deep. o tshwanetse gore ye ko boteng Let's go to Luke chapter 15, Luke verse kgalo 8 bosome le and 9. botlhano. The gospel according to Luke chapter 15, verse 8, it says, let's read together, saints. It says, "Oh, what woman, having 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it." Just keep it there, read it. gongwe mosadi ke ofe yo e ka reng a na le diselefera di le lesome Yes. a latlhegelwa ke selefera e le nngwe fela Yes. a se ka tshoba le bone Yes. a fela ntlo Yes. a batla ka tlhoafa le go tsamaya a e bone You need the light of the word of God. o tlhoka lesedi la lefoko la modimo You need the light of the Holy Spirit. o tlhoka lesedi la lefoko la moya o boitshepo Having 10 silver coins, fa a na le diselefera di le lesome if she loses one, fa a latlhegelwa ke le does nngwe not light a lamp, a se ka tshoba le bone sweep the house, a fela ntlo and search carefully. a batla ka Listen, tlhoafalo this woman she is not just searching, she's searching carefully. o batla ka tlhoafalo Can I hear big amen, Barcelona? Amen. Yes, according to the history, go ya ka letlapokaka tse di the fetileng olden houses, matlo a bogologolo sometimes they will have cracks. a ne a na mo a They, phanyegileng they teng were not tiled like this a one. ne a sena dithaele jaaka Now, gompieno. when the coins falls down, fa selefera you e wela won't just fatshe, find it there. You've got to search for o it. tshwanetse gore o e You've batle got to go through the cracks on the o floor. batle mo go phanyegileng o e You've got batle to use the lamp to check it. o dirise le o bone gore o e Can I hear batle big amen, Barcelona? Amen. Now, you as a child of God, wena jaaka ngwana you modimo need to have a lamp. o tshwanetse gore o nne le You need to lebone sweep the o house. tshwanetse gore o feele ntlo And the Bible says our body is the temple of the Holy baebele Spirit. ya re mebele ya rona ke We tempele mo will boitshepo never see the secret things ga re ke ke ra bona dilo tse di if our fitlhegileng house is not clean. fa ntlo ya rona e sa phepafala Amen. amen That which we have lost, se re we need to latlhegetseng have the lamp of God. re tla tshwanetse gore tshobe We lefoko need to sweep our houses. re e fele ntlo ya And rona we need to search carefully re tshwanetse gore re batle ka until tlhoafalo you find it. go fitlhela re e Do bona not grow weary.
o ska wa lapa in searching for that. mo go e batleng. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Can I hear big amen? Amen. You see, when they mined minerals, Fa ba epa dikuno before they reach where the minerals are, pele ga ba fitlha ko kuno e leng teng they work hard. ba dira ka thata. Sometimes they can even take 5 years Nakong ba ka tsaya dingwaga di le tlhano just digging a shaft ba ntse ba epa to go down. gore ba ye ko tlase. They know that the gold is down Ba there. itse gore gauta e teng ko. They are not discouraged. Ga ba fele tshepo. Don't be discouraged. O ska felwa ke tshepo. Don't be discouraged. O ska wa felwa ke tshepo. You have been praying. O ntse o rapela. The Bible says, Baebele ya re those who wait upon the Lord, ya re bao ba eme mo they shall modimong mount up on wings like ba tla eagles. tlhatloga jaaka diphung They jaaka shall dintsu. run and not be weary. Ba tla taboga mme ba sa lape. You need to conceive that. O tshwanetse gore o tlhaloganye seo. Pastor Musa said you must be pregnant with that. O tshwanetse gore o ime ka seo. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. You must have a vision O tshwanetse gore o nne le and you pono. must protect that pregnancy. Mme o se o sireletse Don't boimana allow joo. anything to contaminate O ska wa letsa sepe se o that which you letsafatsa. are pregnant with. Se o imileng ka Don't sona. associate with negative people. O ska wa tsamaya le batho ba ba sa bueng dilo tse di Remember, you siameng. are searching for the secret things in the Gopola Lord. gore o batla dilo tse di fitlhegileng. Verse 9. It says, and when she has found it, she calls her friends and neighbors together, saying, rejoice with me. I have found the peace which I lost. Mary a sena go e bona a phuthi ditsala le ba ba agileng nae a re itumeleng le nna gonne ke bone selefere e neng e ntatlhegetse. The Bible says the mountain of the Lord will be on top of other mountains. Baebele ya re thaba ya modimo e tla nnang godimo ga dithabana tse dingwe. And the people will come. Batho ba tla tla. This woman, Mosadi yo after she found the peace fa a sena go bona selefera e ne of latlhegile silver that he lost, e ne mo latlhegetse she called a friend. a bitsa ditsala tsa gagwe She called a friend. a bitsa ditsala tsa gagwe She called the neighbors. a bitsa baagisane Listen nae to me. nthetse In your case, mo seemong you sa may gago not call them. o ka nna wa seka wa ba They bitsa will realize ba tla lemoga that you find your silver piece. gore o bone seo se neng se go They latlhegetse will realize ba tla that you lemoga have found the Lord. gore o bone morena. You don't need, the Bible says the people will come to the mountain of the Lord. Baebele ya re batho ba tla tla mo thabeng ya morena. In Isaiah chapter 2, he's speaking the same thing, Isaiah. Mo go Esaya kgaolo ya bobedi bua selo se He se tshwanang says, le they will say, show us the way. se. Ya re ba tla re bontshe tsela. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Can I hear prophetic amen? Amen. Every celebrity today was a searcher yesterday. Mongwe le mongwe o itsegeng gompieno o ne a Yes. batla maabane. Yes. You look at the celebrity today. O lebelela batho botlhe ba ba itsegeng Most gompieno of them, they were not born celebrities. ga ba tsalwa ba itsege. Yesterday, they were working on something. Maabane ba ne ba dira mo sengweng. They were building their lives. Ba ne ba aga matshelo a They bone. were building the talent. Ba aga talente ya bone. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Unfortunately, most of you, Ka bomadimabe you o bong think ba that rona. tomorrow you can be. No. O You, ithaa gore ka moso o tla bo you start atlegile. some. I'm saying every celebrity today Mongwe le mongwe o itsegeng gompieno was a searcher e yesterday. ne e le motho yo o batlang maabane. Let's go to 1 Samuel 16, verse 11. Samuele wa ntlha kgaolo ya bosome le borataro temana bosome le bongwe. 1 Samuel 16, verse 11. Let's read together, saints. Can I hear big amen? It says, and Samuel said to Jesse, are all the young men here? Then he said, there remains here the youngest, and there he is, keeping the sheep. Just there. Now, we read here, Samuel was going to anoint the king of Israel. Samuele o ne a tlile go tlotsa kgosi ya Iseraele. Now, God appointed somebody in the family of Jesse. Modimo o ne a beile mongwe mo lelapeng la ga Jese. Now, Jesse had several sons. Jese o ne a na le barwa ba le mmalwa. Now, Samuel came to anoint the king of Israel. Samuele o ne a tlile go tlotsa kgosi ya And Iseraele. all Jesse's sons, they passed. Barwa Jese ba But feta. the man of God could not identify the one that God chose to be the king over Israel. Mme ga ba ka ba kgona go bona yo o tshwanetseng gore e nne kgosi mo go bone And ba. that one was David. Yo na se o ne le Dafite. Why? He was keeping the sheep.
o ne a disitse letsomane. David, before he became a king, he was a shepherd. Dafita pele ga nna kgosi ne e le modisa. Before he became a celebrity in Israel, Pele ga itsege mo botshelong jwa he gagwe, was tending the sheep. o ne a disa dinku. I'm saying to us, Ke lo raya ke eng? every celebrity today Mongwe le mongwe yo o itsegeng was a gompieno searcher e yesterday. ne e le motho yo o batlang maabane. Can I hear big amen? Amen. You've got to work things in your life. O tshwanetse go batla dilo mo botshelong jwa gago. You've got to develop yourself. Young people, develop yourself. O tshwanetse gore o ikage mošwa. You need to read relevant books. O tshwanetse gore o bake dibuka tse di You maleba. need to invest on good books. O beye madi mo dibukeng tse di You seng di need to maleba. watch good programs on television. O lebelele mananeo a siame mo You will thelebišeneng. never make it tomorrow Ga o ka ke wa tlhaga ka moso, if you keep on watching soapies from 6 o'clock to 10 o'clock. o lebelela disopi go simolola ka 6 go fitlha You ka ura cannot bolesome. read the Bible for 1 hour. Ga o ka ke wa e bapela ka ura That le you are wase, able to watch soapies for 4 hours. mme o lebelela disopi di ura di le Let nne. me tell you, you will never amount to anything tomorrow. Ga o ka ke wa nna sepe ka moso, Because you are investing on useless things. gonne o baya dilo tsa gago mo dilong tse di se bontlhogo. Movango does not add any spirituality in your life. Movango ga ona boleng bope mo botshelong jwa gago jwa sekeresete. Days of your life, I don't know whether it's still there. You know, it does not add anything. Ga di tsenye sepe mo botshelong jwa gago. A ke itse. Can I hear big amen, Bazawa? Invest on something which will develop your life Beeletsa mo go seo se tla tlhatlhosang botshelo jwa gago, so that you can be somebody tomorrow. gore o tle nne mongwe ka moso. David was a shepherd boy. Dafita e ne e le modisa wa dinku. Even just did not see the kingship in David. Le rragwe Jesu ga a bona kgosi mo go ene, He even forgot about him. o ne a mo lebetse ka nako And eo. Samuel said, are they all? Mme Samuele a re a ke Is bone that botlhe. he remembered? O ne a gopola There is one, gore go na gore a le esi. but he's smelling mad. He's smelling bolok. He's smelling A re o nkga dinku, the kettle down. o nkga boloko. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Listen to me. Ntetse. You may be smelling certain things now, O ka no nkga dilo tse dingwe gone but jaanong. tomorrow you'll be somebody. Mme ka moso o tla bo o le mongwe. Hallelujah. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Can I hear big amen? You Amen. engage your spirit in the search. O tshwanetse gore o tsenye moya wa gago mo go batleng. As we search wisdom and knowledge, Fa re batla kitso le botlhale, which are the deep things in God, e e leng dilo tse di boteng tsa modimo, you involve your spirit in the search. o tshwanetse gore moya wa gago le one o tseye karolo. Remember what, let's look at the Bible says in Proverbs chapter 20, verse 27. Let's read together. We are about to close. Listen, the Bible says, the spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. Moya wa motho ke lebone lwa morena lo lo tlhotlhomisang dikarolo tsotlhe tsa mmele. Your spirit, small letter S, is the candle of the Lord. Moya wa gago ke lebone lwa morena. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. We have been talking about spirit, soul, and body. Re bua ka mmele, tlhaloganyo When le these things moya. are developed, Dilo tse fa di you'll agegile, be able to see the secret things of the o Lord. tla bona diphiri tsa modimo. And I'm making sense to you, Bazalwa. Amen. It is the will of God Ke thato ya modimo that we must succeed. gore re tshwanetse gore re atlege. It takes the whole of you to encounter the secrets of heaven. Go tsaya botho jotlhe jwa gago gore o tle o bone diphiri tsa It legodimo. takes your spirit. Go tsaya mowa, It takes your soul, your go tsaya mind. tlhaloganyo ya It gago, takes your body. go tsaya mmele wa Can gago. I hear big amen, Bazalwa? Amen. In other words, Ka mantswe a mangwe, you cannot put one leg this side, ga o ka ke wa ba leoto le lengwe ka another fa, leg this le side. lengwe ka kwa. No, you can't. Ga o ka ke. You can't live a double life. Ga o ka ke wa tshela matshelo a mabedi. You can't. Ga o ka ke. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. It takes the whole of you to encounter the secrets of heaven. Go tsaya bojotlhe jwa gago gore o lemoge diphiri tsa legodimo. Isaiah 26 verse 9. Jesaya ya bosoma a mabedi le borataro temana ya Bless the bone. name of the Lord. It says, let's read together. It says, with my soul I have desired you in the night. Yes, by my spirit within me I will seek you early. For when your judgments are in the earth,
The inhabitants of the world will learn righteousness. ke go tlhologeletswe bosigo ka pelo ya me Yes. ke go batla ka moya wa me o mo teng ga me Yes. gonne fa dipetso tsa gago di tla mo lefatsheng baagi ba lefatshe ba tla ithuta tshiamo Bazalwane, bakaoleng we need to be committed to God. re tshwanetse gore re ineele mo We need to modimong be committed in searching for the secret re things. tshwanetse gore re ineele go batla diphiri We need to be committed in searching for wisdom and knowledge. re tshwanetse gore re ineele go batla tshiamo le botlhale Can I hear big amen, Bazalwane? amen We need to be committed. re tshwanetse go ineela You must be a committed Christian. o tshwanetse gore o nne mokeresete o ineetseng Can I hear prophetic amen? amen Without commitment, we cannot make it. ntle le boineelo ga o ka ke wa atlega Read your Bible. bala baebele ya gago All the people who make it in their lives as Christians, batho bao ba atlegileng mo matshelong a bone jaaka they bakeresete were committed to God. ba ne ba ineetse mo modimong That's why Jesus Christ said in the book of Luke, ke ka moo jesu a re mo bukeng ya he says, galuka anyone who puts his hand on the plow a re yo o bayang letsogo mo and mogomeng he looks back, a ba gadima he says that one is not fit for the kingdom. yo ga a lekanwa ke puso ya legodimo He demands a complete commitment. o tshwanetse gore o neele boineelo jo bo feletseng Can I hear prophetic amen? amen You will always know when you have found God's secret. o tla itse ka nako yotlhe fa o bone sephiri sa No, modimo Mzano, you will know. o tla You itse don't need a prophet to come and prophesy upon your ga life. o tlhoke moporofeta go go porofeta You will sense it in your o spirit tla e utlwa mo moyeng wa gago that now I'm finding the secrets of God. gore gone jaanong ke fitlhelela diphiri tsa One modimo thing which will be an indicator is the love of God. selo se se tla go bontshang ke lerato la modimo mo teng ga You know, gago it's one of the indicators that I'm finding the secrets of God. ke nngwe ya ditshupo gore ke fitlhelela One of diphiri tsa the modimo indicators is uncompromising life. seo ke botshelo jo o sa bo senang dilo tse di sa You siamang don't compromise negative things. ga o diragane le dilo tse di sa No, that is siamang an indication that you are finding the secrets of seo God. ke tshupo ya gore o bona diphiri tsa modimo Am I making sense to the church? Proverbs 24, verse 13 to 14. Let's read together. Proverbs 24, it says, verse 13, my son, eat honey because it is good, and the honeycomb which is sweet to your taste. Yes, 14. So shall the knowledge of wisdom be to the soul, to your soul. If you have found it, there is a prospect, and your hope will not be cut off. morwaka jalo mepelo a dinotshi Yes. go nne le monate Yes. mafura a dinotshi a botse mo magalapeng a gago itse gore botlhale bo ntse jalo mo moyeng wa gago Yes. fa o bo bona Yes. tswelelopele e tla nna teng Yes. mme tsholofelo ya gago ga e kitla e nyelela There is a prospect, and your hope will not be cut off. You will never stay in the state of hopelessness. ga o kitla o nna mo kemong ya go tlhoka tsholofelo No, you won't be a hopeless Christian. ga o kitla o tlhoka The tsholofelo moment you experience that as a child of God, fa o itemogela seo jaaka ngwana modimo you are finding the secrets of God. o itemogela diphiri tsa modimo Can I hear big amen, Bazalwa? amen And lastly, la bofelo your love for God determines how much of his secrets you have access to. lerato la gago mo modimong le dira gore o itse go le kae diphiri tsa modimo Your love for God, Muzalwa. lerato la gago mo modimong We cannot search secrets of God. ga re ka ke ra batla diphiri tsa modimo We cannot explore secrets of success ga re ka ke ra sekaseka diphiri tsa katlego if we don't love God. fa re sa rate modimo Muzalwa, mo kaoleng we must love God above everything. re tshwanetse gore re rate modimo go mo godimo ga dilo tsotlhe We must love God above everything. re tshwanetse go rata modimo godimo ga dilo tsotlhe Can I hear prophetic amen? amen Your love for God lerato la gago mo modimong determines le dira gore how much of his secrets o itemogela diphiri tsa modimo go le you kae have access to. tse o di itemogelang 1 Corinthians chapter 2, verse 9. bakorente wa ntlha kgaolo wa bobedi temana ya As we borobongwe close, Fa let's re read together. It says, but as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. mme go ntse jaaka go kwadilwe gatwe
tse leitlho le sa di bonang, Yes. tse tsebe e sa di utlwang, Yes. tse di sa tsenang mo pelong ya motho, Yes. ke tsona tse Modimo o di baakanyeditseng bone ba ba o ratang. There are things that God has prepared for those who love Him. Go na le dilo tse Modimo a di baakanyeditseng ba ba mo ratang. There are things prepared for you. Go na le dilo tse o di baakanyeditsweng. Your commitment to God Boineelo jwa gago mo Modimong will be like a catalyst. e tla nna sone se se dirang, It will speed up the process e tla ira gore go of itlhaganele seeing secrets of God ya gore o bone diphiri tsa Modimo in your life. mo botshelong jwa gago. Psalm 25, the last verse, verse 14. Pesalema bosome a mabedi le botlhano temana bosome le I hope bone. I'm making sense to the Ke church. solofela gore lo a Psalm ntlhaloganya. 25, verse 14 says, "The secret of the Lord is with those who fear Him, and He will show them His." Hallelujah. Read it, Mama. The secrets of the Lord is with those who fear Him, and the Lord will show them His covenant. Morena o kopana le ba ba mmoifang, Yes. o ba itsise kgolagano ya gago. Saints, we serve God who keeps His covenant. Our God is a covenant keeping God. Modimo wa rona ke Modimo wa kgolagano. He said, "I will make a new covenant with them." A re ke tla dira kgolagano e ntšha le bone. You see, God is a faithful God. Modimo ke Modimo o ikanyegang. He will reveal the secret of His covenant to us. O tla re senolela sephiri sa kgolagano ya We gagwe. need to love Him. Re tshwanetse gore re mo rate. We need to fear Him. Re tshwanetse gore re mmoife. I'm going to show you a few things. Ke tlile go go bontsha dilo di We le will talk mmalwa. about success keys and success triggers. Go na le dilo tse di tlisang katlego. In the Bible, there are keys to success. Go na le dinotlolo tsa There katlego. are things which trigger success in Go na our le dilo lives. tse di diragatsang katlego mo matshelong a rona. By the will of God. Ka thato ya Next Modimo, time we'll look at that. re tla lebelela tse mo nakong Be e tlang. committed to God. Ineele mo Modimong. Love God. Rata Modimo. Fear Him. Mmoife. Now you are starting a process O simolola of tsamao exploring ya go the sekaseka secrets of success. diphiri tsa katlego. Remember, Gopola, it is His will ke thato ya gago that you must be successful. gore o atlege. May God bless you. Amen.
Who